Hoy probamos a fondo la 2026 Nuevo Ram 1200, la pickup que busca cubrir el hueco entre las camionetas pequeñas y las medianas tradicionales. Que ofrece en diseño, capacidades y tecnología para competir en el mercado mexicano. Que date hasta el final, porque conoceres desde lo básico hasta los detalles que realmente importan cuando decides comprar una pickup. A primera vista, la Ram 1200 2026 mantiene la robustez que caracteriza a la marca. La perilla ancha con el logotipo Ram en grande domina el frente, las líneas laterales son fuertes y la postura general del vehículo transmite confianza y solidez. Debajo de esa imagen poderosa hay un enfoque bien pensado en ingeniería y practicidad, buscando atraer tanto a empresarios como a usuarios que necesitan capacidad, pero sin tener que saltar al segmento de los pickups grandes como la Ram 1500. La Ram 1200 es una pickup de tamaño intermedio dentro de la familia Ram, diseñada específicamente para mercados de América Latina. Comparte su plataforma con otros modelos del grupo Stellantis, como el Peugeot Landtrek y el Fiat Titano, lo que significa que combina experiencia global con ajustes específicos para nuestra región. Esta colaboración le da una base sólida y confiable, probada en diferentes terrenos y condiciones. Visualmente, la camioneta luz moderna y funcional. Los faros se integran de forma elegante a la perilla con un patrón distintivo. Las defensas resaltan una apariencia resistente y los pasos de rueda ancos refuerzan su carácter utilitario. Los rines varían según la versión. Desde los de acero en las versiones de trabajo hasta rines de aleación más grandes y atractivos en las versiones Bighorn o Laramie. La batería es práctica, con ganchos de sujeción bien ubicados y pensada para facilitar la carga diaria. Todo en su diseño exterior transmite durabilidad y seguridad. La perilla grande no solo es una forma estética, también mejora el flujo de aire al motor. Dependiendo de las necesidades, puede elegirse con cabina simple o doble. La primera maximiza la capacidad de carga, mientras que la doble ofrece espacio para pasajeros y mayor versatilidad. Dentro del habitáculo, el enfoque es la funcionalidad, pero sin olvidar el confort. En las versiones más equipadas, la Ram 1200 ofrece una pantalla táctil con sistema Uconnect, conectividad completa para smartphone, asientos bien acolchados y materiales duraderos. La ergonomía es buena. Todos los controles quedan al alcance y la visibilidad es excelente. Para quienes la usan en el trabajo diario, los plásticos resistentes y el fácil mantenimiento del interior son grandes ventajas. Y para aquellos que buscan una camioneta que también sirva para la familia o los fines de semana, las versiones superiores ofrecen un ambiente más refinado y tecnología suficiente para viajes largos. En cuanto a desempeño, la Ram 1200 2026 se impulsa con un motor 2.4 litros de 4 cilindros, diseñado para lograr equilibrio entre potencia, durabilidad y eficiencia. Las versiones base montan transmisión manual de 6 velocidades, ideal para trabajo pesado y control total del vehículo, mientras que las versiones más equipadas incorporan una automática de 6 o 8 velocidades, perfecta para un manejo más relajado en ciudad. La tracción puede ser 4x2 o 4x4, dependiendo de la versión. La primera ofrece menor consumo de combustible, mientras que la segunda garantiza un mayor desempeño en terrenos difíciles, caminos de terracería o pendientes pronunciadas. Esta variedad de configuraciones permite adaptarse tanto a quien trabaja en ciudad como a quien enfrenta caminos rurales o de montaña. En capacidad, la Ram 1200 puede cargar fácilmente más de una tonelada, lo que la coloca por encima de las pickups pequeñas y muy cerca de las medianas. También puede remolcar trailers ligeros o plataformas con equipo, lo que la hace una compañera ideal para trabajo o aventura. En palabras simples, tiene fuerza suficiente para lo que el día a día demanda sin perder comodidad en el camino. La seguridad también es un punto fuerte. Incorpora frenos ABS, control de estabilidad, airbags múltiples y,
En versions superiores, sensores de reversa, cámara trasera y algunos sistemas de asistencia a la conducción. Estos ayudan en maniobras complicadas, estacionamientos o situaciones de emergencia. En las versions top se pueden encontrar incluso sistemas UDASH, que asisten con alertas de colisión y mantenimiento de carril. En tecnología, la Ram 1200 ofrece justo lo necesario para mantenerse moderna sin inflar el precio. La pantalla táctil Uconnect es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de audio tiene buena potencia y la interfaz es sencilla. El aire acondicionado, los mandos y la disposición de botones son intuitivos, pensados para el uso práctico diario. La gama de versions está dividida para diferentes tipos de clientes. La tradesman está enfocada en el trabajo duro. La Bighorn busca equilibrio entre funcionalidad y confort, y la Laramie agrega un toque de lujo con más equipamiento. También existe una versión especial Rebel, con estilo más aventurero, detalles todoterreno y una imagen más agresiva. En cuanto a precios, la Ram 1200 2026 en México inicia desde aproximadamente $434,900 pesos mexicanos para las versiones básicas y puede llegar hasta alrededor de $669,900 pesos mexicanos para las versiones más completas, según equipamiento y tracking. Estos precios pueden variar dependiendo de promociones, región o configuraciones específicas. Si se busca una camioneta de trabajo confiable y rentable, las versiones base son ideales. Para quienes planean usarla también como vehículo familiar o de aventura, conviene invertir en las versiones Bighorn o Laramie, que incluyen más tecnología y seguridad. En consumo de combustible, la eficiencia depende del uso y la carga. En ciudad, con tráfico y peso, el consumo aumenta. Pero en carretera puede rendir cifras razonables para su tamaño y motor. La versión con tracking simple suele ser la más económica en gasolina. Para quienes la usan intensamente, vale la pena revisar los planes de mantenimiento y garantía que ofrece Ram México, ya que suelen incluir asistencia y revisiones programadas. En el mercado mexicano, la Ram 1200 compite directamente con modelos como la Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger y Nissan Frontier. Su principal ventaja es ofrecer el respaldo de una marca de prestigio en pickups, un diseño distintivo y un precio competitivo. En el punto medio entre las pickups pequeñas y las medianas grandes, logra un balance atractivo. En la experiencia de manejo, la 1200 sorprende por su estabilidad. La dirección asistida eléctricamente facilita maniobras en ciudad y estacionamientos, mientras que la suspensión está calibrada para mantener confort incluso con carga. En caminos de terracería o tierra, la versión 4x4 con bloqueo de diferencial demuestra buena tracción y control, sin perder suavidad. Su comportamiento en carretera es firme, con buena visibilidad y sensación de seguridad. La cabina filtra bien el ruido exterior, y la respuesta del motor 2.4L es suficiente para adelantamientos o subidas con carga. En versiones automáticas, los cambios son suaves y el manejo resulta más relajado. Entre sus puntos fuertes destacan su valor-precio, la variedad de configuraciones, el diseño imponente con ADN RAM y las opciones 4x4 para quienes requieren algo más que una pickup urbana. Su diseño y calidad percibida la hacen destacar frente a competidores de mismo rango de precio. Como todo vehículo, también tiene aspectos a considerar. Algunos usuarios podrían preferir motores más grandes o versiones a diésel, que todavía no están confirmadas para todos los mercados. En uso intensivo, el consumo puede ser un poco más alto que el de opciones diésel puras. Además, es importante revisar la disponibilidad de refacciones y servicio en tu región, aunque la red de Ram México ha ido creciendo. Para quienes buscan personalizar su camioneta, Ram ofrece una amplia gama de accesorios motor, desde barras de batería hasta cubiertas, estribos y defensas todoterreno.
Y te gustan los estilos más agresivos, la edición rebel da un toque único con estética off-road. La 2026 Nuevo Ram 1200 es una camioneta que combina fuerza, presencia y practicidad. Su diseño impacta, su interior cumple, y su motor ofrece un equilibrio entre potencia y eficiencia. En pocas palabras, es una pickup pensada para México, resistente, útil y moderna. Si la necesitas para trabajar todos los días, la versión tradesman es una opción ideal por su durabilidad y economía. Si quieres una camioneta que funcione para la familia y los fines de semana, la Bighorn o Laramie ofrecen lo mejor de ambos mundos. Y si lo tuyo son los caminos difíciles y la aventura, la Rebel 4X4 será tu compañero ideal. Antes de decidir, revisa las promociones vigentes, los planes de financiamiento y la cobertura de garantía. Ram suele ofrecer paquetes de mantenimiento y servicios adicionales que aumentan el valor de compra. En conclusión, la Ram 1200 2026 llega con una propuesta muy completa para el mercado mexicano. Ofrece una buena combinación de precio, potencia, espacio, tecnología y estilo, con la solidez de la marca Ram como respaldo. Si estás buscando una pickup que trabaje contigo durante la semana y te acompañe en tus aventuras del fin de semana, esta es una de las mejores candidatas. Si te gustó esta reseña, no olvides dejar tu like, suscribir y comentar qué versión te gustaría conocer más. Tradesman, Bighorn, Laramie o la Rebel. Y si quieres, haremos una comparativa directa con la Ford Ranger o la Toyota Hilux. Nos vemos en el próximo video.